Yeah, good morning, guys. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Fine. So, last previous classes, any doubts ఉన్నాయండి? Anyone? Please confirm. ఏం లేదు సార్ క్యారేజింగ్ అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఏంటి సార్? Words అంటే సరుకు ఫ్యాక్టరీలోకి రావడం. ఓకే, అవుట్వర్డ్స్ అంటే బయటికి వెళ్ళడం. ఓకే, ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్లోకి వెళ్ళడం. అది ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ సార్ అవుతుంది. ఇన్వర్డ్స్ అంటే డైరెక్ట్, అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్. ఓకే సార్. ఇంకమ్మా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? లేదు సార్. యా, నెక్స్ట్ ఏది వ్యాటే కదా. ఓకే, సో వ్యాట్ అంటే ఏంటి? వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అంటారు. ఈ వ్యాట్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం? బిఫోర్ మన ఇండియాలో జిఎస్టీ లేకముందు సో వ్యాట్ ఉంది. 1 ఏప్రిల్ 2005లో ఇండియాలోకి వ్యాట్ వచ్చింది. పర్చేజ్ చేస్తే ఇన్పుట్ వ్యాట్, సేల్ చేస్తే అవుట్పుట్ వ్యాట్ పడుతుంది. అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ తీయంగా రిమైనింగ్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ అనేది పే చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అయితే వ్యాట్ లేదు ప్రజెంట్. బట్ బిఫోర్ మనకు జిఎస్టీ రాకముందు వ్యాటే ఉంది. విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లో పర్చేజ్ చేసి విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లో సేల్ చేస్తే ఇన్పుట్ వ్యాట్ అవుట్పుట్ వ్యాట్ పడుతుంది. వేరే రాష్ట్రం నుంచి పర్చేజ్ చేసి వేరే రాష్ట్రానికి సేల్ చేస్తే సిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది. సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది పడుతుంది. ఓకే, బట్ బిఫోర్ ఒక ట్యాక్స్ మనకు వ్యాట్ ఎలా ఉందనేది మనం డిస్కషన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఈ వ్యాట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, కర్ణాటకలో ఇదే ఐటమ్ వేరే పర్సెంట్ మీద ఉంటుంది. ఓకే, మరొక దాని మీద వేరే పర్సెంట్ అంటే సేమ్ పర్సెంటేజ్ ఉండదు. ఇక్కడ 5% ఉంటే కర్ణాటకలో 12.5 ఉంటుంది, తమిళనాడులో 14.5 ఉంటుంది. అలా ఉండేది. ఏ రాష్ట్రాలు ఆ రాష్ట్రాలు ఇండివిజువల్ టాక్సెస్ పెట్టుకునేది. దానివల్ల ఎక్కువ ఇల్లీగల్ బిజినెస్ ఎక్కువ జరిగేది. సో కాబట్టి అలా లేకుండా మనకి లీగల్గా అన్ని రకాలుగా ఇండియా మొత్తం మీద ఒకే పర్సంటేజ్ ఉండే విధంగా మనకి వ్యాట్ని తీసుకొచ్చారు. ఒకే రకంగా ఉండే విధంగా వ్యాట్స్ మనకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లం ఒకటి ఎలా ఉందనేది ప్రాబ్లం నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆంధ్ర ట్రేడర్స్ ప్రోటీ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి, ఇన్వాయిస్ నో పెట్టాలి, మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ, ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ ఎస్ పెట్టాలి. ఒకటండి ఇక్కడ ఎనేబుల్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఇది ఎస్ పెట్టాలి. మనకి టిన్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది, ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ 9 digits తో. అది ముందు వ్యాట్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నో నీడ్ కదా, అవసరం లేదు. కాబట్టి అకౌంట్ పర్చేస్ అకౌంట్స్ చూడండి. వ్యాట్లో ఉన్నప్పుడు మనము లెడ్జర్లోనే ట్యాక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం. ఇన్వెంటరీ లైక్ జిఎస్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐటెంలో ట్యాక్స్ ఇస్తాం. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం F11లో వ్యాట్ అనే ఆప్షన్ వేసి పెడతామో ఆ ఆప్షన్ వస్తుంది 5%. ఇన్పుట్ వ్యాట్ 5% మీద అది ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఇక్కడ సప్లయర్ కి తర్వాత డెప్టార్స్ కి ఇద్దరికి టిన్ నెంబర్ ఉంటుంది, బ్యాట్ నెంబర్ అది ఇక్కడ ఇచ్చేవాళ్ళం. ఏం లేదు కదా.
డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్, వ్యాట్, సేవ్. ఈ విధంగా లెడ్జెస్ అన్ని చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎస్కేప్, యూనిట్, ఇన్వాయిస్, నంబర్స్, ఐటమ్, హెచ్పి ల్యాప్టాప్, వివో మొబైల్స్. ఓపో మొబైల్స్. సార్ ఇక్కడ కూడా అండర్ ప్రూఫ్ ఇచ్చుకోవచ్చు కదా సార్, మొబైల్స్ అని ల్యాప్టాప్స్ అని. యూనివర్సల్స్. మీకు అకౌంట్స్ ఎలా కన్వీనియంట్ కావాలంటే అక్కడ మార్చుకోవచ్చు. అర్థమవడానికి గ్రూప్స్ ఇప్పించుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు, ఇంకా మీకు బాగా ఉంటుంది. సో టాక్స్ సమ్మర్ చూసినప్పుడు ఇంకా 8,45,000కి మనం కావ్య సొల్యూషన్స్ నుంచి మనం పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. దాని కింద మనము వ్యాట్ ఇవ్వాలి. పుట్ వ్యాట్ 5%. 8,45,000కి 42,250 రూపీస్ ట్యాక్స్ పడింది. సేవ్. F8 సేల్స్. సో కోమలి, హెచ్పి ల్యాప్టాప్ 18,30,000. Lenovo laptops 13,26,000. 8,78,000కి మనం సేల్ చేసాము. సో అవుట్పుట్ వ్యాట్ 5%, 43,900. తర్వాత పర్చేజ్, వివో 32,500. 25, 3,500. బట్ 1,62,500కి 8,125 రూపీస్ ట్యాక్స్ పడింది. సేల్స్. ఓకే, మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ కనపడతాయి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, ఆల్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెండ్. నెట్ ప్రాఫిట్ 1,45,000. స్టాక్ సమ్మరీ, F12 configure, so goods in versus, so goods out versus. Inwards and purchases, outwards and sales, remaining closing balance. So 9,20,000, 9,34,000, 9,21,000. డాష్ బోర్డ్లో వెళ్తే రిపోర్ట్స్ అన్ని ఒకే చోట కనబడతాయి.
డాష్ డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్, అకౌంట్ బుక్స్, register, sales register, receipt register, payment register, counter, cash and bank balance. ఓకే, తర్వాత వ్యాట్ రిపోర్ట్స్. ఇక్కడ మనకు రిపోర్ట్స్ అనేది చూపించేటివి. ఇక్కడ మనకు రిపోర్ట్స్ అనేవి కనిపించేటివి. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనకు వ్యాట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది చూపించలేదు. సో బట్ బిఫోర్ మాత్రం మనకి ఇక్కడ చూపించేటివి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం వ్యాట్ అనేది చేసేవాళ్ళం. పర్చేజ్ చేస్తే ఇన్పుట్ వ్యాట్, సేల్ చేస్తే అవుట్పుట్ వ్యాట్, అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ చేయంగా రిమైనింగ్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సో అది ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? ఈ రోజుతో మనకి జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా వ్యాట్లో? సార్ వ్యాట్ రిలేటెడ్గా ఇప్పుడేం రియల్ టైంలో యూజ్ చేయట్లేదు కదా సార్ నార్మల్గా? ఇండియాలో లేదండి వ్యాట్. కొన్ని దేశాల్లో అబ్రాడ్స్ లో కొన్ని దేశాల్లో వ్యాట్ ఉంది. మాక్సిమం అన్ని చోట్ల జిఎస్టీ ఉంది. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ చూడండి మనకి